So last class we have seen about batch cultivation kinetics. Do you remember? Batch cultivation பார்த்தோம் and various factors பார்த்தோம். That is substrate, temperature, இதெல்லாம் பார்த்தோம். Substrate, temperature, pH, dissolved oxygen concentration. இதெல்லாம் வந்து how it affects the batch kinetics. How the rate specific batch kinetics is nothing but specific growth rate. அதான் நம்ம kinetics அப்படினா anything with respect to time. That is growth kinetics நாலே growth with respect to time is mentioned as mu. So mu வந்து எப்படி affect ஆகுது with respect to substrate concentration, yes, and temperature, pH and dissolved oxygen, that is DO. எப்படி வந்து how it is convert, how it is affecting, எப்படி change ஆகுது எல்லாத்துக்குமே the same pattern will be followed except for temperature and pH increase ஆகி decrease ஆகும். But dissolved oxygen and substrate concentration Michaelis Menten எப்படி நீங்க graph போடுவீங்களோ அதே மாதிரி you can do. Okay, then other factors இதெல்லாம் ஒன்றும் அந்த அளவுக்கு important இல்லை, just you know the names, that's it. Then next one is இது வந்து in between ஒரு டாபிக் இருக்கு, that is batch cultivation லே வந்து after the batch cultivation the product formation will be there. So அது வந்து how the product formation kinetics is studied அப்படின்றது ஒரு model has been developed. இது வந்து model developmentலயும் will get this topic, இதே answer வந்து you can write for that also. Okay, so for product formation kinetics இது வரைக்கும் பார்த்ததெல்லாம் cultivation kinetics, how the batch process taking place and how the specific growth rate changes with respect to the time அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ பார்க்க போறது வந்து how the product is formed with respect to the time. அங்க பாரு இந்த graph பாரு, P versus time. P is nothing but the product formation, how the concentration of product with respect to time. So we are going to now study the product formation kinetics. So அதுல வந்து we have three patterns. மூணு graph இருக்கு, மூணு pattern இருக்கு. So first pattern is that cells. So இப்போ x-axis they have taken as time, but in the y-axis they have taken x and p ரெண்டுமே எடுத்திருக்காங்க. Okay, so x is represented by the continuous line and p வந்து the dotted lines. Okay, so when the cell grows, grow ஆக if the product forms along with the growth of the cells grow ஆக product form ஆயிட்டே வந்துச்சு அப்படின்னா that kinetics is called as growth associated product formation. Okay, this is growth in the pattern என்ன சொல்லுவோம்னா it is growth associated product formation. growth ஆக product form ஆயிட்டே வரும். Okay, that is first criteria. Second one எப்படின்னா growth start ஆயிரும், but after some time 0 minutes இருக்கும்போதே lag, log, exponential எல்லாம் போயிட்டே இருக்கும். ஆனா after some time தான் product formation, after some 10 hours the product will be formed. So இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா you can say it as non-growth associated. growthக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை, growth ஒரு பக்கம் ஒரு தனியா போயிட்டு இருக்கு, ப்ராடக்ட் வந்து அது பர்டிகுலர் டைம்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து இது எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும், திஸ் இஸ் non-growth associated in the sense you can correlate it as with the stationary phase இருக்கும்போது தான் இது ஸ்டார்ட் ஆகும் ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன். தட் இஸ் செகண்டரி மெட்டபாலைட்ஸ் எல்லாம் எப்போ வரும், ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ்ல வரும். ஸோ when you see this graph, இந்த டைம் வந்து மோஸ்ட்லி end of the exponential phase, இந்த இடத்துல ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருந்தா so அந்த இடத்துல தான் the product will start forming. புரியுதா அந்த graph? Can you understand? Yes ma'am. இப்போ இதுல வந்து first இதுல வந்து growth நடக்க product form ஆகுது. Okay, so this is a type of cultivation kinetics, product formation kinetics. இதுல வந்து what happens is the product is forming after some time. Okay, so இந்த growth pattern பாரு, specific growth rate pattern பாரு, lag phase இருக்கு, then log phase இருக்கு, அதுக்கப்புறம் ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ் இருக்கா. ஸோ ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ் இந்த டைம்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுற டைம்ல தான் ப்ராடக்ட்டும் கொஞ்சம் ஃபார்ம் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி மோஸ்ட் ஆஃப் த நான் க்ரோத் அசோசியேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் ஃபார்ம் டியூரிங் த ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ். ஓகே, ஸோ மோஸ்ட்லி அது வந்து செகண்டரி மெட்டபாலைட். ஸோ திஸ் இஸ் அ டைப் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன். இதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன். இது வந்து இனிஷியலாவே ஸ்டார்ட் ஆகாது, after some time, for example after the exponential phase, when the stationary phase starts, and stationary phase start ஆகுற கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி product ஓட concentration increase ஆயிட்டே வரும். So this is one pattern. Okay, then another one pattern is mixed growth னு சொல்லுவோம். growth வரும், growth இருக்கும், growth இருக்கும்போதும் கொஞ்சம் products form ஆகும்,
தென் growth இல்லாதான் போதும் after the stationary phase end ஆனதுக்கு அப்புறமும் products will be formed. Okay, so that is a mixed growth. இதுல வந்து ரொம்ப deviate ஆகி போயிருக்கு பாரு, ரொம்ப ரொம்ப நேரம் கழிச்சு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஸோ growthம் இருக்கும், ப்ராடக்ட்டும் ஃபார்ம் ஆகும், பட் ஆஃப்டர் so many time after the stationary phase the products will be formed. So this is a mixed growth pattern. So அதுதான் இதோட explanation is given here. So growth associated products are produced simultaneously with the microbial growth. So we can say the specific rate of product formation is proportional. Proportional is, that is, P is proportional to mu G. Mu G is growth rate. So mu G is proportional to the product formation. So example for this is production of a consecutive enzyme. Okay, so consecutive enzyme, ஒரு consecutive enzyme na ஒரு organism grow ஆகும் போதே enzymes சிலது produce ஆக ஆரம்பிச்சிடும். So if your product is that enzyme, so that will come under growth associated products. புரியுதா? Okay. Okay ma'am. Then next one is non-growth associated product formation. இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி stationary phaseல தான் the growth rate 0 இருக்கும்போது the product formation will start. That is antibiotics. Okay, so antibiotics are non-growth associated products. And mixed na, it will take place during slow growth and in stationary phase. Stationary phase லயும் இருக்கலாம், இல்ல stationary phase முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் இருக்கலாம், இல்ல இனிஷியலாவும் இருக்கலாம். ஸோ அது எங்க இருக்குன்னே நம்மளால சொல்ல முடியாது. ஸோ that is a type of growth, mixed growth. So lactic acid fermentation, sandangam production, இதெல்லாமே வந்து it comes under mixed growth product formation. So these are the, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த மாடலுக்கு பேர் வந்து லுடிகிங் பைரட் மாடல். இது வரும், இது வந்து லேட்டர் 1 மார்க்லயோ இப்போ எக்ஸாமுக்கு இல்லைனாலும் லேட்டர் யூ ஷுட் நோ திஸ். ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷனுக்கு வாட் இஸ் த மாடல் ஃபார் ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா in bioprocess what model you have studied for the product formation means you can say this model, Ludeking Pirate model. ரொம்ப simple, growth associated, non-growth associated and mixed growth associated. And இதுக்கு 3 equation இருக்கு. Simple தான். Product formation for growth associated, that is product formation is expressed in terms of QP. எப்படி mu xன்றது வந்து specific growth rate of the cells அப்படின்னு சொல்றோமோ அதே மாதிரி product formationக்கு QP ன்னு சொல்லுவோம். So QP is proportional to என்ன சொல்லணும், mu, specific growth rate. அதுதான் இங்க போடுறோம். QP changes with respect to the cell concentration. That is 1 by x into dp by dt. Change in the product with respect to time with respect to cell concentration. That's 1 by x into dp by dt. We all know this can be taken as dp by x can be taken as yp by x. You know that this is yield factor of the product with respect to cell mass. அதுதான் இதை simplify பண்ணி if they have written. உனக்கு இந்த term மறந்து போனாலும் you directly write this term. That is QP is equal to yield factor of the product with respect to cell mass into the net specific growth rate. So altogether QP should be proportional to mu along with the yield factor of the product. அதை போட்டுக்கோ. So QP is equal to yp by x into u. This is for growth associated. Okay, so this yp by x can be a constant value, so it can be indicated as alpha anu kuda you can indicate. இது ஒரு constant value தான் இருக்கும். Next, that is yield factor of the product will be a constant value, so it is indicated as alpha. And third இதுக்கு வந்துரு, அப்புறமா அது பார்க்கலாம். Product formation for non-growth associated. So product non-growth associated வந்து it does not depend on the specific growth rate. அதனால they are just equating this with the constant. ஏதோ ஒரு constant ஓட they are equating. Okay, that is QP, product formation is constant for non-growth associated. They are not making it proportional to the specific growth rate. அதனால just QP is equal to beta அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ சொல்றோம். இங்க பீட்டான்னு போடுறதால this yp by x is indicated as alpha. So you can write QP is equal to, இது கூட மறந்து போச்சுன்னா விட்டுரு, QP is equal to yp by x into mu, that is equal to alpha mu. Alpha is equal to yp by x. And mixed growth associated na இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி எழுத போறோம், அவ்வளவுதான். growthம் non growthம் சேர்ந்தது mixed growth. So QP is equal to, this is indicated as alpha mu and beta. Can you understand these three? புரியுதா? ரொம்ப சிம்பிள் தான். Any doubts? இல்ல மேம். இது எப்படி மேம் கண்டுபிடிப்பாங்க இதுக்கு? என்னது? இல்ல வேணாம். This is just a model, ஓகேவா?
இது வந்து என்ன சொல்றது, இந்த மாடல் வச்சு பீன்றது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் நியூமரிக்கல் வேல்யூ. ஓகேவா? அதனால பீட்டா, தட் இஸ் பீட்டா ஆல்பான்றதெல்லாம் வந்து ஒரு நியூமரிக்கல் வேல்யூ. அதனால கான்ஸ்டன்டா ஒரு வேல்யூ கொடுத்துக்கிறாங்க. இட் டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் எனி அதர் ஃபேக்டர்ஸ். ஸ்பெசிபிக் growth ரேட்டுக்கு டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காது, செல் கான்சன்ட்ரேஷனை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காது. அதனால they have developed a மாடல். இது வந்து ஃபார்முலான்னு நீ டைரக்டா எடுத்துக்கு போல, இட் இஸ் அ மாடல். இந்த மாதிரி தான் ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷனோட மாடல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. என்ன புரியல? என்ன புரியல உனக்கு? கேட்க வந்தேன். இப்ப எல்லாமே டிபெண்ட் ஆகும் டைம், அதான் கேட்க வந்தேன். இது எப்படி ஃபார்முலா? இப்போ ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டைம்னு சொல்றியா? ஆமா மேம், அதான் மேம். அது எதுவுமே டிபெண்ட் பண்ணாம சும்மா ஃபார்முலா தந்துருக்கீங்க, அதான் மேம் கேட்க வந்தேன். இப்போ ஆல்பா மியூ அப்படின்னாலே என்னது? yp by x. yp by x அதுல ஆல்பான்றது என்னது? yp by x. yp by x டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டைம் தான். டைமை வச்சு தான் அந்த yield factor of the product you will identify. Indirectly everything is related with the time தான். This is just a model, common model கொடுத்திருக்காங்க. That is QP is not dependent on the specific growth rate or any other thing. It is just dependent on the number of cells at a particular time. அப்படின்னு வச்சுக்கோ. அது number of products, the product ஓட concentration depend. That is அது நான் growth associated மாடல்ல வந்து QP வந்து எந்த அந்த செல் கான்சென்ட்ரேஷனோ இல்ல ஸ்பெசிபிக் growth ரேட்டையுமே டிபெண்ட் பண்ணியே இல்ல. ஒரு பர்டிகுலர் டைம்ல அந்த ப்ராடக்ட் இவ்வளவு கான்சென்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் ஆயிருது. ஓகேவா? சோ அது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவா தானே இருக்கும், அது ஒரு நியூமரிக்கல் வேல்யூவா இருக்கும். அவ்வளவுதான். அததான் சொல்லியிருக்காங்க QP equal to பீட்டா அப்படின்னு. எதையுமே அது டிபெண்ட் பண்ணி இல்ல. If it is dependent on a specific growth rate அப்படின்னாதான் it is dependent on the time. ஓகே, புரியுதா? இப்ப யாரு என்கிட்ட டவுட் கேட்டது? தனியே வேணும், நீ தானே கேட்ட. This is a model ma. So QP is equal to beta அப்படின்றது வந்து for non growth associated க்கு it does not depend on any other dimensional quantity. இப்ப புரியுதா? It is not a dimensional quantity, dimensionless quantity. இதெல்லாமே it is just a concentration. இவ்வளவு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்றத you can measure. பட் அந்த டைம் எல்லாம் இந்த ஃபார்முலால இன்வால்வ் ஆகாது. அது நீ வந்து மேனுவலா யூ கால்குலேட் ஆஃப்டர் பர்டிகுலர் டைம். ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ் வந்து இவ்வளவு நேரம் கழிச்சு ஒரு 10 மினிட்ஸ் கழிச்சு, புரியுதா? ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ் வந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஒரு 1 hour கழிச்சு, ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ் வந்து ஒரு 1 hour கழிச்சு முடியுது, ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா ஆஃப்டர் 1 hour ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன் வந்துரும் அப்படின்றது தட் இஸ் யுவர் அசம்ப்ஷன். சோ அந்த நேரத்துல ப்ராடக்ட் கான்சென்ட்ரேஷன் எவ்வளவு இருக்குன்னு யூ கேன் மெஷர். ஓகே, சோ அதனாலதான் இது டைரக்டா ஸ்பெசிபிக் growth rate வச்சு they are not measuring அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, so this is Ludeking Piret model. Then next one is continuous cultivation. So this is the opposite of batch cultivation. That is a closed system. This is an open system because constanta வந்து the media is being passed inside and as soon as the product is formed it is continuously removed. So கண்டினியூஸ் கல்டிவேஷனுக்கு வந்து நார்மலா இந்த பயோரியாக்டரை வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா கீமோஸ்டாட் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம். ஓகே, சோ இஃப் எனி क्वेश्चन இஸ் ஆஸ்க்ட் வாட் இஸ் a கீமோஸ்டாட்? கீமோஸ்டாட் Yes. Can you hear me, ma? Yes. Yes, ma'am. Okay. Chemostat is nothing but a bioreactor used for continuous cultivation. So, அதோட நேம் கீமோஸ்டாட். பேட்ச் கல்டிவேஷனுக்கு யூஸ் பண்றது ஃபர்மெண்டார் பயோரியாக்டர்னு சொல்லுவோம். ஆனா கீமோஸ்டாட் வந்து பர்டிகுலர்லி டிசைன்ட் ஃபார் கண்டினியூஸ் கல்டிவேஷன். அதுல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வில் பி ஹேவிங் த மீடியம் இன்லெட் அண்ட் ப்ராசஸ் உள்ள நடந்துட்டு இருக்கும் பயோரியாக்டர் ப்ராசஸ் அண்ட் மீடியம் அவுட்லெட் வந்து அனதர் அவுட்புட் இருக்கும். ஸோ கண்டினியூஸா உள்ள போயிட்டு இருக்கும். ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆன உடனே மீடியம் எக்ஸஸ் மீடியம் வில் பி டேக்கன் அவுட். ஓகே, and this is taken out by gravity.
Then another type of constant chemostat, that is இந்த வால்யூம் வந்து உள்ள இருக்க வால்யூம் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும். ஜாஸ்தி ஆக ஆக it will come out. So 5 liters தான் இதுக்குள்ள இருக்கணும் அப்படின்னா நீ இனிஷியலா 5 liters கொடுக்குற, then after product formation கொஞ்சம் ப்ராடக்டோட சேர்ந்து மீடியா will come out. ஸோ வெளியே வரும்போது குறைஞ்சிரும் இல்லையா? ஸோ அகெயின் மீடியம் will come inside. ஸோ கான்ஸ்டன்டா 5 liters will be maintained inside the chemostat. ஸோ அதுக்கு பேர் தான் கான்ஸ்டன்ட் chemostat volume, constant volume chemostat அப்படின்னு சொல்லி will say. Then this is another type of chemostat. இதுல வந்து pump rate, that is pumping rate, medium inside கொடுக்குறோம். medium inside கொடுக்கும்போது will be having a pumping rate, that is இங்க என்ன pumping rate இருக்கோ அதே அளவுக்கு pumping rate will be there. So usually வந்து medium will be given inside using peristaltic pumps. Pumps வச்சு push பண்ணி it will move inside, then after the sufficient volume is given inside, the excess will be taken out. Sometimes instead of pumps we can also use load cells ன்னு சொல்லுவோம். So in the load cells வழியா, this is an automated one. So in the load cells வழியா you will be controlling the pump. Battery மாதிரி இருக்கும், automated. So you will be controlling the pump and media will one minute more. Okay, so what do you mean by steady state? So already we have seen balanced state, steady state எல்லாம் ஒண்ணுதான். So steady state is the condition at which there is no change in the concentration of biomass, substrate and product or anything. So ஒரு chemostatல, that is a continuous cultivation fermenterல வந்து there should be steady state, that is change in the volume should not be there, change in the volume of the media should not be there. So always the and the culture is assumed to be in the steady state, and the steady state என்ற ஒரு assumption வச்சு தான் we are deriving the continuous cultivation kinetics equation. Can you understand? கான்ஸ்டன்டா உள்ள வந்து fermenterல you will be having a constant volume. So this can be considered as a steady state. So in the steady state வச்சு தான் we are deriving the equations. Then what is meant by dilution rate? So இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும், steady state na enna, dilution rate na enna, before moving into the derivation. So dilution rate is nothing but உள்ள கொடுக்கிற feed rate, then that is inletல கொடுக்கிற volume of the media and fermenterல இருக்க volume, ரெண்டோட ratio, that is the dilution rate. Can you understand? So inlet and the working volume, ratio of the inlet and the working volume is the dilution rate. So the growth rate in a continuous cultivation depends not only on the volumetric flow rate of the medium into the bioreactor, but also on the dilution rate. So D dilution rate எப்படி indicate பண்றோம் அப்படின்னா D is equal to F by V. F is nothing but the working F is the feed rate, எவ்வளவு volume of media you are giving inside, that is flow rate of the medium given inside, and V is the working volume. உள்ள rate. Then the net change in the cell concentration of over a period of time may be expressed as dx by dt. இதுல அதுலலாம் வேற மாதிரி போனோம், நம்ம mu அப்படின்ற ஒரு மென்ஷன் பண்ணி mu is equal to என்ன ஈக்குவேஷன் போட்டோம்? Do you remember in batch cultivation? dx by dt equal to mu x அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த இடத்துல in continuous cultivation the writing dx by dt equal to mu x and போடல, in addition to that mu x we are adding dx also. Okay, so rate of growth in bioreactor mu x minus dx.
dx is nothing but the rate of loss from the bioreactor, because d is nothing but the ratio of the inlet divided by the working volume. So the ratio தெரிஞ்சா எவ்வளவு loss ஆயிருக்குன்னு you will be knowing. So dx by dt depends on both mu x and dx. So உள்ள கொடுக்கிற feed divided by the working volume dx d. அதை வச்சு அந்த டேர்மையும் you are including in continuous cultivation, whereas in batch cultivation only dx by dt equal to mu x. But in continuous cultivation, dx by dt is equal to mu x minus dx. So under steady state conditions, dx by dt will be 0. The rate of growth is equal to rate of loss. Steady state condition என்ன சொன்னோம்? There won't be any change in the biomass concentration, எதுலையுமே growth rate, எதுலையுமே change இருக்கா? That is the steady state. So dx by dt equal to 0 அப்படின்னு சொன்னா you will be equating rate of growth is equal to rate of loss. So mu x is equal to dx and hence mu is equal to d. This is only under steady state conditions. Okay, so net specific growth rate is equal to the dilution rate. Can you understand till this? Yes? Yes, ma'am. Okay. The same pattern we are following here also. When you go to the substrate, batch kinetics lab on the substrate concentration depend பண்ணிருந்துச்சுன்னா you will be writing instead of v max s by km plus s, Michaelis Menten equation v max பதிலா you are writing mu max. இதுல வந்து instead of mu as d is equal to mu, இந்த mu is equal to d ன்னு சொல்லியாச்சு இல்லையா, அதனால instead of mu you are writing d equal to mu max into s by ks plus s. The s என்றது வந்து residual substrate concentration, that is steady state la இருக்கிற substrate concentration. Okay, so that is sr, and rearranging this equation you will get w in the side கொண்டு வா d into ks plus sr equal to mu max into sr. So இதெல்லாம் simplify பண்ணனா you will get, and final equation, so எல்லாத்தையுமே divide by s if you do, you will be getting the final equation is sr is equal to d ks by mu max minus d. So sr, the residual, that is substrate concentration at the steady state, can be calculated by this equation. இதுல எந்த ப்ராப்ளம்னா வராது, you just have to derive and show. Okay, புரியுதா? just rearrange பண்ணிருக்காங்கம்மா. mu equal to mu max பதிலா d ன்னு போட்டிருக்காங்க. d போட்டுட்டு they have rearranged and found out sr. அவ்வளவுதான். Okay, shall we go to the next? Yes. Okay. So why continuous cultivation is not used in the industries? Already I have told. இண்டஸ்ட்ரியில வந்து மோஸ்ட்லி பேட்ச் கல்டிவேஷன் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க, கண்டினியூஸ் கல்டிவேஷன் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸ், இண்டஸ்ட்ரியலி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் செகண்டரி மெட்டபலைட்ஸ். ஓகே, பட் கண்டினியூஸ் கல்டிவேஷன்ல செகண்டரி மெட்டபலைட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகவே ஆகாது. வை? வி ஆர் நாட் ரீச்சிங் த ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ் இட் செல்ஃப். ஆல்வேஸ் த கல்ச்சர் வில் பி க்ரோயிங் இன் த லாக் ஃபேஸ் தான். ஆல்வேஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் தான். க்ரோத் அசோசியேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் இருக்கும், நான் க்ரோத் அசோசியேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸே இருக்காது இன் கண்டினியூஸ் கல்டிவேஷன். ஓகே, so this is normally not preferred in industries for the products which are produced during the stationary phase. Secondary metabolites வேணும் உனக்கு, ப்ராடக்ட் அதுதான் உன்னோட ப்ராடக்ட் அப்படின்னா you cannot prefer this. Most of the commercially important products are secondary metabolites தான். So அதனால this is not preferred in the industries. And maintaining the sterility is very difficult in continuous cultivation, and high infrastructure cost is required since it is fully automated. So that is the major disadvantage why continuous cultivation is not used in the industries. Then இதுக்கும் disadvantage இருக்கிறதால they are going for fed batch cultivation. Okay, so fed batch cultivation அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, it is a mix of batch and continuous, ரெண்டையுமே மிக்ஸ் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ பேட்ச் கல்டிவேஷன்ல we have disadvantage, low productivity, ப்ராடக்ட் வந்து கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாக கிடைக்கும், லோ ப்ரொடக்டிவிட்டி இருக்கும். And also continuous cultivation la vandu secondary metabolites use panna mudiyadhu. So we are going for fed batch cultivation which is a semi open system. Abdina enna, இப்ப பேட்ச்ல வந்து இனிஷியலா we are giving the medium, in between எதுவுமே கொடுக்க மாட்டோம் except oxygen. But continuously we are giving the medium.
fed batch la enna பண்ணுவோம்னா whenever is required only the specific nutrients are supplied. Okay, so it is sometimes open and most of the time closed. So it is in between the continuous and the batch. அதனால இதுக்கு பேரு ஃபெட் பேட்ச் கல்டிவேஷன் சொல்றோம். இதை பத்தி நம்ம டீடைலா பார்க்கல, பட் ஜஸ்ட் யூ ஹேவ் டு நோ வாட் இஸ் ஃபெட் பேட்ச் கல்டிவேஷன். Can you understand? Yes. Yes, ma'am. So these are the various cultivation kinetics: batch, continuous, and product formation kinetics. ஒன்னு பார்த்தோம். Alpha Ludeking Pyrite model is very important. Okay. Then now we will see about the cell growth, modeling the cell growth. These are full derivations தான் வரும். No other way you have to listen. Okay. So how you are going? So இதெல்லாம் வந்து you can say this as a formula னு சொல்லலாம். How you are modeling the cell growth. So இந்த models வச்சு you can derive the cell growth kinetics. Okay. So particular type of organisms க்கு எந்த type of formula யூஸ் பண்ணணும். So என்ன type of product inhibition நடக்குதோ, for example product inhibition வந்து இப்போ வந்து இந்த process வந்து if it is inhibited by substrate concentration or if it is inhibited by the product formation, the fermentation process வந்து இப்போ நிறைய substrate இருந்துச்சுன்னா fermentation process சில substrates வந்து if there is high in concentration there is chances of ப்ராடக்ட் இன்ஹிபிஷன் நடக்க சான்ஸ் இருக்கு. இல்ல சில நேரம் ப்ராடக்ட்ஸே வந்து ஃபீட்பேக் இன்ஹிபிஷன் மாதிரி பின்னாடி வந்து சப்ஸ்ட்ரேட்ல பைண்ட் ஆகி என்டையர் ப்ராசஸை ஸ்டாப் பண்றதுக்கும் நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த ப்ராசஸ் விச் ஆர் அண்டர்கோயிங் the modeling has been done and appropriately you have to use that appropriate models to design the kinetics. And so we all know cell growth kinetics வந்து normally it is given by monod equation. Already நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, monod equation எங்க பார்த்தோம்? in batch kineticsல வந்து substrate dependent இருக்கும்போது monod kinetic. Michaelis-Mentonலே வந்து instead of V Vmax if you use mu m, that is a monod equation. Okay, so usually the cell growth kinetics is given by monod equation, that is mu equal to mu m into s, that is mu m into cs by ks plus cs. s க்கு பதிலா cs ன்னு போட்டுருக்காங்க. cs is nothing but நீ s ன்னு கூட போட்டுக்கலாம். சப்ஸ்ட்ரேட் கான்சன்ட்ரேஷன்ல தான் cs ன்னு போட்டுருக்காங்க. ஒவ்வொருத்தருமே ஒரு மாதிரி இண்டிகேட் பண்ணுவாங்க. நீ என்ன வேணாலும் இண்டிகேட் பண்ணிக்கலாம். s ன்னு போட்டுக்கலாம், cs ன்னு போட்டுக்கலாம். என்ன போட்டாலும் கீழே வந்து you have to describe. ஃபார்முலா எழுதிட்டு cs is substrate concentration, இல்ல s ன்னு போட்டேன்னா substrate concentration அப்படின்னு you have to describe and tell. Then இதுல வந்து mu max and ks are known as the monod kinetic parameters. Okay. Then there are 4 types of cell growth modeling models வந்து 4 types develop பண்றாங்க. One is unstructured models. இதுல வந்து all cells are of equal in size அப்படின்னு ஒரு assumption வச்சு they are developing some models, unstructured models. Not equal in size, same size, same shape, ஒரே மாதிரி இருக்க cells. The cell population is treated as a single component. Dimension மாறாம ஒரே மாதிரி இருக்கிற செல்ஸ் எல்லாம் ஒரே காம்போசிஷனா வச்சு ஒரே காம்பனண்டா வச்சு மாடல்ஸ் டெவலப் பண்றது unstructured models. They don't have different structures. Structured models in the sense you will be having different components, that is different structures of the cells, so that it is called structured models. Non-segregated models in the sense same type of cells are used. All cells are homogeneous. E. coli na ஒரே E. coli cells மட்டும் தான் இருக்கும். Mixed cells அதோட சரி இன்னொரு செல் இருக்காது. But segregated models will be having mixed cells are treated as heterogeneous. Size வந்து மாறி மாறி இருக்கும். இதுல வந்து ஷேப் மாறி இருக்கும், இதுல சைஸ் மாறி இருக்கும். So these are segregated models. நம்ம பார்க்க போறது unstructured non-segregated models. அப்படின்னா என்ன மீனிங்? செல்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரக்சரும் ஒரே மாதிரி இருக்கும், சைஸும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி மாடல்ஸ் வந்துட்டு we are going to see now. Unstructured non-segregated models we are going to see. Now we are not going into complex things like structured segregated models. நம்ம பார்க்க போறது இல்லை. So what is the difference between unstructured non-segregated model? அதே தான் நான் சொன்னேன். Cell population is treated as a single component and cells are treated as homogeneous. And structure segregated models are very complex, but it's most realistic. So we are not going to see this. We are going to see only this. So இதோட main assumption, that is
The rate of consumption or production of all other substrates and products are based on the relationship between the specific growth rate and the key independent variables. Okay, so ஒரு substrate consume ஆகுறதும் product consume ஆகுறதும் it is dependent on the growth rate. That is the main assumption. அதுதான் இந்த next point அதுதான். That is the substrate consumption is proportional to product formation, which is in turn proportional to the reaction rate, which in turn is proportional to the growth rate. Can you understand? புரியுதா? இதெல்லாமே proportional அப்படின்ற ஒரு assumption வச்சு they are developing the model. திருப்பி அதுதான். So this is the basic monod model. First model which have been developed for unstructured non-segregated model is monod model. Mu equal to mu m cs by ks plus s. This is the most commonly used model for cell growth. இதுல எல்லாமே உனக்கு என்னன்னு தெரியும். Mu is specific cell growth rate. Mu m is maximum growth specific growth rate. Cs is the substrate concentration. Ks is the saturation constant. And you all know the conditions. Cs வந்து ks இருக்கும்போது what happens? Mu equal to mu m by 2. Like v equal to v max by 2 இருக்கும் போது s is equal to k சொல்றோம், அதுதான் இங்க போட்டுருக்கோம். புரியுதா? Are you listening? இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஒரு 10 minutes எக்ஸ்ட்ரா தான் நான் கிளாஸ் எடுப்பேன், முடிக்கணும் நான். ஓகே, so the same graph, substrate concentration versus mu, you'll get a Michaelis-Menten graph like this. That monod graph னு சொல்லிடுவாங்க. இத நேம் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோ. So what are the assumptions we are making in monod model is we have only one limiting substrate, growth limiting substrate ஒன்னு தான் இருக்கு, and also it's related to the single enzyme system. நான் சொன்ன MM kineticsனா Michaelis-Menten kinetics ரிலேட்டடா இருக்கு, and amount of enzyme is sufficiently low to be growth limiting, and cell growth வந்து ஸ்லோவா இருக்கும், and cell population density is also very low. இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா you can follow this model. Other unstructured non-segregated models. So monod model illama there are some little variations in the monod model. These are the other models which have been developed, variations of monod model. That is Blackman equation, Tessier equation, Moser equation, quantized equation. Okay, so idellame vandu little variations. That is already நம்ம பார்த்திருக்கோம். If cs is greater than 2 ks, in the formula la vandu if you substitute and see cs வந்து 2ks சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனா என்ன ஆகும்? mu will become equal to mu m. அதுதான் கண்டிஷன்ஸ் போட்டு வேற நேம்ல கொடுத்திருக்காங்க மாடல்ஸ். Blackman equationனா cs வந்து greater than or equal to 2ks இருந்துச்சுன்னா it will come as mu equal to mu m, and if cs is less than 2ks னா mu equal to mu m plus mu m into cs by 2ks. அந்த ஃபார்முலால நீ இந்த கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணனா you will get this answer. So இந்த மாதிரி கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணனா it is called as Blackman equation. Tessier equation exponential form of your monod model. Moser equation na instead of cs they are writing a csn. அது என்னன்னு நான் சொல்றேன். Then quantized equation is instead of ks ஓட சேர்த்து another concentration term is being included, cx அப்படின்ற ஒரு concentration term is included. இதெல்லாம் derivation இல்ல, just you have to know the difference between the equations. Blackman, Tessier, Moser and quantized equation. These are other, apart from monod, these are the other equations. So இதுதான் அந்த ஃபார்முலால எப்படி இது போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. So Blackman equation, Tessier equation and Moser equation na n is equal to 1 இருந்துச்சுன்னா this Moser equation will be equivalent to the monod model. n is the various, இப்ப என்ன சொல்றது, மாடல்லே வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் வேரியேஷன் மாதிரி பார்ப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தடவை பண்ணி பார்ப்பாங்க n is equal to 1, செகண்ட் டைம் பண்ணும்போது n equal to 2, இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு ஆவரேஜ் மாதிரி they will take. அதுக்கு தான் இந்த Moser equation. It is for a very big fermentation process. And quantized equation la vandu we are including another term cx, that is saturation constant oda we are going to include it has been concluded as ks mattu podama ksx into cx appdin porom. That is proportional to the cell concentration. That is cx is nothing but cell concentration, cs endradhu substrate concentration. So unoda saturation constant oda cell concentration term include பண்ணிரோம் in quantized equation. ஓகே, பார்க்கதான் ஒரு மாதிரி இருக்கும், ஒண்ணுமே இல்லை. அதே mu equal to mu max into s by ks plus s, அதே தான் திருப்பி ஒவ்வொருத்துக்குமே ஒரு சின்ன வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு. You have to remember the names and the variations, அவ்வளவுதான். So
in the monod model வந்து their assumption is the cell density and the cell growth is slow, growth is slow, cell population density is low அப்படின்ற assumption வச்சு தான் இந்த formula was developed. But if the if the cell growth is very high or cell density is very high அப்படின்னா for rapidly growing dense cultures the formula வந்து லிட்டலா சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். mu m into cs instead of ks you are writing as ks naught and another extra term is included cs naught. So என்னன்னா initial substrate concentration and ks naught வந்து saturation constant at the initial substrate concentration. So அதை வந்து include பண்ணிருக்கோம் because அது rapidly growingன்றதால initially substrate concentration என்ன இருக்கு, then after sometimes what will be the substrate concentration we have to calculate. So for this is for rapidly growing dense cultures. Then monod model for substrate inhibition. This already you may be knowing. So monod model does not model the substrate inhibition. Substrate inhibition means, so what do you mean by substrate inhibition is nothing but when you increase the substrate concentration beyond a certain value, it reduces the cell growth rate. So other one how they are writing in terms of monod model அப்படின்றதுதான் they have written here. That is given as mu equal to mu m when there is substrate inhibition for non-competitive substrate inhibition. So non-competitive enzyme inhibition க்கு என்ன ஃபார்முலா போட்டியோ அதே தான் இங்க இருக்கு. mu m divided by 1 plus ks by cs 1 plus cs by ki. If you know the final formula for non-competitive inhibition, enzyme inhibition, the same formula இந்த டெரிவேஷன்லாம் கூட போட தேவையில்லை, டைரக்டா அந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சிச்சுன்னா அப்படியே நீ எழுதிரும். ஓகே, இதுல ki instead of s cs ன்னு போட்டிருக்காங்க, அவ்வளவுதான். மத்த எல்லாமே சேம் தான். v vmax பல mu mu m ன்னு போடணும். Then this is for competitive substrate inhibition க்கு இதுதான். அங்க என்ன அங்க போட்டது இது ஒரே மாதிரி இருக்கா? Do you remember the enzyme inhibition models derivations? அந்த ஃபார்முலா ஒண்ணுதானே? Are you all listening? அது படிச்சிட்டீங்களா? ஆன்சரே பண்ணாதீங்க. நான் கொஸ்டின்ல கேட்கல, அது எனக்கும் மறந்து போச்சு. ஃபார்முலா எனக்கும் ஞாபகம் இருக்காது. சொல்றேன், நீங்க இப்பதானே படிச்சீங்க அதனால கேட்கறேன். அது ரெண்டும் ஒன்னா இருக்கா? நாங்க படிச்சாதானே மேடம் எங்களுக்கு தெரியும். அதானே, சொல்லுங்கம்மா. யூ செக். ஓகே, ரெண்டும் ஒன்னாதான் இருக்கும். ஓகே, monod model modified for cell growth with product formation. So அங்கெல்லாம் வந்து substrate inhibition, that is competitive substrate inhibition அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். இங்க வந்து product inhibition அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போறோம். ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா instead of cs பல cp அப்படின்னு சொல்லி we are going to include அதே ஃபார்முலா தான். instead of cx cell concentration பதிலா cpன்றத அதே ஃபார்முலால cxக்கு பதிலா cp, இங்கேயும் cxக்கு பதிலா cp we are including. Can you understand? Yes, இது இப்படிதான் இருக்கும். இல்ல டெரிவேஷன் தான் நான் படிப்பேன் அப்படின்னா அதே மாதிரி டிரைவ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம். ஓகே, தென் வேண்டாம். ஓகே, அதே நம்ம எல்லாமே டாக்ஸிக் காம்பவுண்ட் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சப்ஸ்ட்ரேட்டோட இன்ஹிபிஷன் இருக்கும்போது என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோம். தென் ப்ராடக்ட் இருந்துச்சுன்னா ஹவு திஸ் இன்ஹிபிட்டட் அண்ட் இஃப் எனி டாக்ஸிக் காம்பவுண்ட் இஸ் ப்ரொடியூஸ் ஹவு இட் இஸ் இன்ஹிபிட்டட். ஸோ அங்க வந்து சப்ஸ்ட்ரேட் இன்ஹிபிஷன் இருக்கும்போது சிஎக்ஸ்ன்னு போட்டோம் அண்ட் ப்ராடக்ட் இருக்கும்போது சிபின்னு போட்டோம். டாக்ஸிக் காம்பவுண்ட் இன்ஹிபிஷனுக்கு சிஐ அப்படின்னு மென்ஷன் பண்றோம். ஓகே, ஸோ சிஐ இஸ் நத்திங் பட் த டாக்ஸிக் காம்பவுண்டோட கான்சென்ட்ரேஷன். இங்க ப்ராடக்ட்னு போட்டிருக்காங்க, டாக்ஸிக் காம்பவுண்டோட கான்சென்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஆடணும். சேம் ஃபார்முலா தான், டேர்ம்ஸ் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? பாக்குறது ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும், நீ பொறுமையா உட்காந்து பாரு. அது ஒரே ஃபார்முலா தான், திருப்பி திருப்பி ஜஸ்ட் டேர்ம்ஸ் ஹவ் பீன் சேஞ்ச்ட். எஸ் ஆர் நோ மட்டுமா சொல்லுங்களேன். ஆர் யூ லிசனிங்? ஓகே, தென் இப்போ இந்த மோனாட் மாடல் வந்து செல் டெப்த் கைனடிக்ஸுமே இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் வந்து mu equal to mu m cs by ks ஓட kd அப்படின்றத இன்க்ளூட் பண்றாங்க. kd is nothing but the specific depth rate. அந்த டேர்மை இன்க்ளூட் பண்றாங்க. அந்த மோனாட் மாடலோட சேர்த்து they are just including the depth kinetics also. Okay, then again Ludikic Parrot model is coming here.
அதேதான் அங்க சொன்னேன் இல்லையா, ஆர்பின்னு இண்டிகேட் பண்ணிக்காங்க. நீ கியூபின்னு போட்டுக்கலாம், ஆர்பின்னு போட்டுக்கலாம், நீ என்ன வேணாலும் இண்டிகேட் பண்ணிக்கலாம். ஆனா அந்த ஃபார்முலா எழுதிட்டு கீழே வந்து ஆர்பினா என்ன, ரேட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன், ஆர் கியூபினா என்ன, ரேட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன் யூ ஹேவ் டு ரைட். அங்க என்ன பார்த்தோம், ஆல்பா மியூ பிளஸ் பீட்டா அப்படின்னு பார்த்தோமா. மியூ இஸ் நத்திங் பட் இங்க ஆர்எக்ஸ்னு மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க, ஸ்பெசிபிக் growth ரேட். இங்க வந்து சிஎக்ஸ் இருக்கா, சிஎக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் செல்ஸ். ஸோ பீட்டா இஸ் டிபெண்டன்ட் ஆன் த கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் செல்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது இந்த டேர்ம் போடலாம் போடாமலே இருக்கலாம், பட் இட் இஸ் நாட் டிபெண்டன்ட் ஆன் த time. Then now we are going to see about the growth of filamentous organisms. நீ அந்த லுடிக்கிக் பைரட் மாடல் நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன்ல, இதுல இருக்க கூட எழுத வேணாம், யூ ஜஸ்ட் டைரக்ட்லி கோ அங்க சொன்ன அந்த லுடிக்கிக் பைரட் மாடல் வித் த கிராஃப் யூ ஹேவ் டு ரைட். அப்பதான் கிளியரா இருக்கும் ஆன்சர்ஸ். Then filamentous organisms, how they are going to model the growth. So normally filamentous organism, in the sense, what are filamentous organisms? Yeast, fungi, இதெல்லாம் வந்து filamentous organism. They are bigger in size when compared to the bacterial cells. Okay, so இதுக்கெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் வந்து filamentous organismsன்றதால இந்த ஷேப் வந்து ஸ்பெரிக்கலா இருக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி சைஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும், அதுக்கேற்ற மாதிரி மாடல்ஸும் சேஞ்ச் ஆகும். பட் பாக்டீரியல் செல்ஸ் எல்லாம் அப்படி இல்லை, தே ஆர் வெரி மைன்யூட் அண்ட் அதோட ஷேப் வந்து ஸ்பெரிக்கலா இருந்தாலும் அது சைஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதுன்றதால we are not going to take into account. But in the case of filamentous organisms like molds, fungi and bacteria or yeast entrapped in a spherical gel particle. So gel particle entrap ஆயிருக்கும் போது அதோட சைஸ் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும். Then formation of pellets. Pellets in the sense, pellets என்ன, ஸ்பெல்லிங் தப்பா இருக்கு, PELLETS. pellets என்ன, cell mass. Okay, so microbial pellets in suspension. இது எல்லாத்துக்குமே வந்து we are going to determine a model. So அதுக்கு வந்து how they are developing a model, we are considering that those cells as a spherical body. So spherical consider பண்ணிட்டு they are deriving a model. So their growth does not necessarily increase the number of cells but increase them in length. Hence there will be changes in the physical properties like density of the cell mass and viscosity of the broth. Okay, number of cells மட்டும் increase ஆகாம it will also increase their length, that is size ஐயுமே increase பண்ணும். இந்த ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாம் வந்து இப்போ பாக்டீரியா எடுத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் மட்டும் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, எக்ஸ்போனென்ஷியல் ஃபேஸ்ல வந்து என்ன ஆகும், நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் மட்டும் இருக்காங்க. ஆனா இந்த filamentous organisms also the size of the cells also will increase because they are bigger in size, and hence we have to consider the density of the cell mass and the viscosity of the broth. So assumption we are making is dr by dt equal to k constant. R in this is nothing but the radius, spherical nu sollirom illaya, so we are taking the radius. So the assumption which we are taking is change of the radius with respect to time is considered as a constant. dr by dt equal to k, it's a constant அப்படினு எடுத்துக்கிறோம். Then repeat a Ludikic Parrot model na, they are mentioning a filamentous organisms, so we can use Ludikic Parrot model as a model. So if it is growth associated, we can write it as RP equal to alpha Rx. Okay, RP is nothing but rate of product formation, Rx is specific growth rate. And if it is non-growth associated now, it is dependent on the concentration of cells. And finally, the Ludikic Parrot model is given by alpha Rx plus beta Cx. Then the growth of the biomass M can be written dr by dt வந்து constant அப்படின்னு we are telling. So mass of the cells, that is weight of the cell, is given by what is the 4 pi r square அப்படின்னா என்ன எதோட ஏரியா, what is the area of the sphere? சொல்லுங்கப்பா, ஏரியா ஆஃப் தி ஸ்பியர் என்னது, ஃபார்முலா என்ன? ஏரியா ஆஃப் தி ஸ்பியர் தெரியாதா?
மறந்து போச்சா? சரி, 4 pi r square. ஓகே, அதுதான் இங்க போட்டிருக்காங்க. So dm by dt is mass. Mass is given as area into density ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, so here rho is the density. So 4 pi r square, r is a dimension இருக்கு இல்லையா? So அது வந்து it is a changing volumeன்றதால r squared dr by dt அப்படின்னு they have mentioned. So rho 4 pi r squared dr by dt அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. We all know dr by dt is taken as a constant k அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So அதுதான் kp and remaining 4 pi r squared rho அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. or dm by dt is equal to gamma m power 2 by 3. இந்த gammaன்றது வந்து இது எல்லாத்தையுமே இந்த எல்லா டேர்மையுமே சிம்பிளிஃபை பண்ணி they have given us kp into 36 pi rho the whole power 1 by 3 அப்படின்னு சொல்லி they have given. Okay, and integrating the above equation we have given us m is equal to m naught 1 by 3 plus gamma t by 3 the whole cube. So finally என்ன conclusion அவங்க கொண்டு வராங்கன்னா that is mass of that cells is proportional to the time t cube அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அதான் final assumption. So this model is supported by the experimental data. Experiment பண்ணி இந்த மாடலை prove ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லி they have verified. It is working அப்படின்னு சொல்லி they are telling. So இதை நீ என்னென்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும், இதெல்லாம் பார்த்து பயந்துராத. Just you have to remember dm by dt equal to rho 5 pi இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. Then dm by dt equal to gamma m power 2 by 3. அப்புறம் இது என்னன்னு போட்டுக்கோ. Then finally write this. No need to remember this also. Write this m is proportional to t cube. ஏன்னா இதெல்லாம் டிரைவ் பண்ணி கொண்டு வர்றதுக்கு உனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ m is proportional to t cube and this is supported by the experimental data அப்படின்னு சொல்லி you mention. That is enough. Okay, so for filamentous organisms Ludic parent மாடலும் எழுதிரு. இந்த இதுல இருந்து ஆரம்பிக்கணுமா types of organisms, that is how will you develop a model for filamentous organisms அப்படின்னு if they ask the growth model for filamentous organisms they ask என்னென்ன filamentous organisms, how they are dependent, how the growth is dependent on the length, cell mass, viscosity ன்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அப்புறம் what's the first assumption, dr by dt equal to k constant because it is a sphere we are taking radius as constant அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு then Ludic parent model already I explained growth associated அதுக்குலாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அது நீ படிச்சாலே you can understand. So filamentous organisms growth associated and non growth associated and finally ரெண்டையுமே கம்பைன் பண்ணி மிக்சடா இருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு தென் அங்க ஆர்ன்னு சொன்னது இந்த dm by dt இந்த ஃபார்முலா இதை ஃபுல்லா படிச்சுக்கோ. தென் ஃபைனலி யூ கிவ் அஸ் m is proportional to t cube அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும். Can you understand? கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா தான் போயிட்டேன் because we don't have time. You just பார்க்க நிறைய ஃபார்முலாவா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், பட் எல்லாமே திருப்பி திருப்பி வர ஃபார்முலா தான். காம்படிட்டிவ் நான் காம்படிட்டிவ் இன்ஹிபிஷன் ஞாபகம் வச்சுட்டு அப்படின்னா அதே இதை வந்து டேர்ம்ஸ் மட்டும் மாத்தி சப்ஸ்ட்ரேட் இன்ஹிபிஷன், ப்ராடக்ட் இன்ஹிபிஷன், டாக்ஸிக் ப்ராடக்ட் இன்ஹிபிஷனுக்கு யூ கேன் ரைட். ஓகே, தென் மொனாட் ஈக்குவேஷனா என்ன, மொனாட் ஈக்குவேஷனோட ஃபர்ஸ்ட்ல நான் ஒரே ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணிடுறேன் ஒரு 2 minutes. வாட் ஆர் அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் நான் செக்ரிகேட்டட் மாடல்ஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும், ஸ்ட்ரக்சர்ட் செக்ரிகேட்டட் மாடல்ஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, we are going to see only unstructured non-segregated models. அதுல mostly used model is monod model. இந்த ஃபார்முலா you all know. Then variations of monod model அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒரு கண்டிஷன் போட்டு they have given 4 equations. இந்த 4 ஈக்குவேஷன் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி it is given here. Blackman equation, Tessier, Moser and Quantize. இதெல்லாம் வந்து practically we are not using much. Only monod equation தான் யூஸ் பண்ணுவோம். But you have to know the names. மோனாடுக்கு இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னு you should know. Then if the culture is rapidly growing, monodல வந்து ஒரு little variation அப்படி அப்படின்னா initial substrate concentration and அதை வந்து include பண்றோம். Then non-competitive substrate inhibition, competitive substrate inhibitionக்கு எப்படி வந்து enzyme யூஸ் பண்ணியோ அதே இதுல வந்து you are going to write. If the product inhibition இருந்துச்சுன்னா instead of CS you are going to write CP, and if it is a toxic product inhibition அப்படின்னா instead of CP or CS you are going to write CI. அவ்வளவுதான், அதே ஃபார்முலா தான் திருப்பி you are going to write. Then if you are including death kinetics, monod equation ஓட சேர்த்து death specific rate specific death rate வந்து you are going to include minus KD ன்னு போடணும். Then filamentous organisms, what are the different types of filamentous organisms?
how you are going to assume it is a spherical particle ன்றதால you are going to take radius as a constant. Then அதுலயும் அந்த Ludic Parent model explain பண்ணிட்டு then we are going to mass is given as radius into that is sorry area into density அப்படின்னு சொல்லி போட்டு that is density into 4 pi r square dr by dt. இதை வந்து டிரைவ் பண்ணி gamma equal to kp அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபார்முலா கொண்டு வந்திருக்காங்க. தென் ஃபைனலா this m is dependent on t cube அப்படின்னு சொல்லி ஃபைனலா ஒரு ஃபார்முலாக்கு முடிச்சோம். புரியுதா? Are you all listening? Yes or no? எனக்கே டயர்ட் ஆயிடுச்சு, சொல்லுங்கம்மா.